Hi and hello everyone. Welcome to Sridhyavarthi Education Channel. Today we are going to discuss if else conditions. లాస్ట్ క్లాస్లో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది థియరీ పార్ట్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అంటే కోడ్ ప్లేగ్రౌండ్లో కోడ్ ఎడిట్ చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రన్ చేసి చూసాము. నా కండిషన్ స్టేట్మెంట్లో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ అనేది చూద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Now let's start with if else condition statement చూద్దాం. if else conditional statement లో if space condition if space condition colon నెక్స్ట్ ఏంటి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ 4 స్పేసెస్ ఇచ్చాక అప్పుడు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రాయాలి. బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏంటి ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఎప్పుడైతే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతే మాత్రం ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతే ఈ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 4 స్పేసెస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 4 స్పేసెస్ ఇవ్వాలి అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ if the condition is false. Okay, now let's see one example now. Now take one example. If space true colon now 1 2 3 4 స్పేసెస్ ఇచ్చాక అప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో ఇఫ్ బ్లాక్ అని రాసుకున్నాము. now else colon now 4 spaces print double quotationsలో else block now print end. ఇక్కడ ప్రింట్ ఎండ్కి మనం స్పేస్ ఇవ్వనవసరం లేదు. ఇక్కడ ప్రింట్ ఎండ్కి మనం స్పేస్ ఇవ్వనవసరం లేదు. ఓకే, నా రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఇఫ్ బ్లాక్ ఎండ్. బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ట్రూ అవుతే ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. అదే ఫాల్స్ అవుతే ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఏంటి? ఇఫ్ కండిషన్లో మనం ఏమిచ్చాం? ట్రూ అని ఇచ్చాం. ట్రూ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ప్రింట్ అయింది. అదే ఫాల్స్ ఇస్తే ఎల్స్ బ్లాక్ అండ్ ఎండ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నా ఇక్కడ నేను ట్రూ బదులు ఫాల్స్ అని ఇస్తా. ఫాల్స్. ఓకే, నా రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఎల్స్ బ్లాక్ కాబట్టి ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ ఎండ్ అని వచ్చింది. టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో ఎంటర్ ఏ నంబర్ కాలన్. నౌ బి ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో ఎంటర్ అనదర్ నంబర్ కాలన్. నౌ ఇఫ్ స్పేస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాలన్ అని తీసుకున్నాం. నౌ ఇక్కడ 4 స్పేసెస్ తీసుకున్నాక ప్రింట్ ఆఫ్ first number is the largest else colon. now 4 spaces తీసుకోవాలి. now print of second number is the largest. now print of end. ఇక్కడ print of endకి స్పేస్ తీసుకోవాలా? తీసుకోని అవసరం లేదా? తీసుకోని అవసరం లేదు. స్పేస్ అవసరం లేదు. ప్రింట్ ఆఫ్ ఎండ్కి స్పేస్ అవసరం లేదు. ఏదైతే మనం కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ అని ఉంటుందో ఆ ప్రింట్ దానికి స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఏదైతే కండిషన్ రాశాక ఎల్స్ అని రాసాం, తర్వాత 4 స్పేసెస్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ అని రాసాం, తర్వాత 4 స్పేసెస్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎండ్కి స్పేస్ అవసరం లేదు. ప్రింట్ ఎండ్కి స్పేస్ అవసరం లేదు. నౌ రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ ఏ నంబర్. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేద్దాం.
I'll give 10. Enter. Enter another number. Okay, 30. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కదా. సెకండ్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాం, 30 అని ఇచ్చాం. సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ఎండ్ అని ప్రింట్ అయింది. నా ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ ఏ నెంబర్, నేను ఇప్పుడు 50 అని ఇస్తాను. ఎంటర్. ఎంటర్ అనదర్ నెంబర్, నా నేను 30 అని ఇస్తాను. ఎంటర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, 50, 30. నౌ అవుట్పుట్లో ఏముంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ మనం 50 ఇచ్చాము, సెకండ్ నెంబర్ 30 ఇచ్చాము. ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్. నౌ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. A equal to input of enter a number, B equal to input of another number. నేను if దగ్గర ఇప్పుడు A less than B colon. Now print of positive, else print of negative and print of end అని రాశాను. Now రన్ చేసి చూద్దాం. Now రన్ చేసి చూద్దాం. Enter a number 30. Enter another number 20. నెగటివ్ ఎండ్. మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు మనం ఏ లెస్ దాన్ బి అని తీసుకున్నాం. అంటే 30 లెస్ దాన్ 20 కాబట్టి మనకి వాల్యూ ఏమొచ్చింది, నెగిటివ్ అండ్ ఎండ్ అని వచ్చింది. నా మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 50. ఎంటర్ అనదర్ నెంబర్ 70. పాజిటివ్. ఏ లెస్ దాన్ బికి మనం ఏ వాల్యూ 50 అండ్ అనదర్ నెంబర్ అంటే 70. ఓకే, కాబట్టి పాజిటివ్ వచ్చింది అండ్ ఎండ్. ఓకే, చేసి చూద్దాం. ఓకే, నా 500. నా 670 పాజిటివ్. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఇద్దాం, 70. నా 40 నెగటివ్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనం ఏ లెస్ దాన్ బి అని చూసాం. ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి చూద్దాం. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. నౌ రన్ చేసి చూద్దాం. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బికి ఎలా వస్తుందో వాల్యూస్ చూద్దాం. Enter a number 50. Now enter another number 60. Negative. Because of A greater than B అని ఇచ్చాం. A వాల్యూ 50, B వాల్యూ 60 కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఓకే, నా టేక్ అనదర్ వాల్యూ. మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ అనదర్ నెంబర్ 80. ఎంటర్. నౌ 50. రన్. మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, పాజిటివ్ ఎండ్. బికాస్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఏ వాల్యూ 80, బి వాల్యూ 50 కాబట్టి మనకి పాజిటివ్ వచ్చింది. మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 750. Enter another number 890. Enter. Negative. Okay. Now మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 850. ఎంటర్.
3:30. Enter. Positive. ఓకే. ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నెస్టెడ్ కండిషన్స్ అనే టాపిక్ చూద్దాం. నెస్టెడ్ కండిషన్స్. అండ్ ఆల్సో ఈ పైథాన్ కోర్సులో మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్, ఓకే, వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్స్, టైప్ కన్వర్షన్స్, స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్, లాజికల్ ఆపరేటర్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లో ఇఫ్ కండిషన్, నౌ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, ఆల్ ఓవర్గా 8 టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాము. అవన్నీ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి, మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.